Thank you, Zimbabwe, for tuning in to yet another informative edition of your program. This is Agriculture New Directions, Agribusiness in support of Vision 2030, and my name is Wadzanai Manyore. Today, I am coming to you from Gweru, Paderek, along Matobo Road, where they are undertaking horticulture as a business. There are various enterprises within their horticultural venture. They have cabbages, tomatoes, and he's going to be enlightening us on the nitty-gritties that he is incorporating in his venture to ensure that he is successful. At this point in time, I'd like to introduce you to Mr. Fungura here, who's undertaking horticulture as a formidable business. Vafungura, thank you for joining us today. I want to tell ndichipinda muchirongwa chedu Vafungura, ndoda kuti mungotipe kanhoroondo kahistory kepurazi renyu. Zvakamira sei papurazi rino, rakakura zvakadii, uye zvirimwa zvamunorima ndezvipi, uye makatanga rini, chakakukonzeresai kuti mupinde munyaya dzekurima zvakatanga sei? Alright. Ndikangoti purazi rino iri in short about 50 hectares. Purazi rese, but patiri kurima maybe 20 hectares. Saka pa 20 hectares izvo so far takato occupy 10 hectares. Tomatoes, dzese dzine tomatoes. Then another 2 dzine cabbages. 1 kudai nema onions. Kutanga kwatakaita kurima kuti tiite zvefarming izvi. Ndandichita zvemusika. Tichienda kunohodha kunana Chegutu, Kwekwe, kupi. Saka ndo patakangoti no zvinhu zvekunanikira zvinofana ndimbozviitawo. Ndokuti takatanga chirima 1 hectare yematomatisi. Kusvika pari nhasi takutorima 10 hectares. Chidzika kupinda munyaya yedu Vafungura, ndingada kuti taure izvo nenyaya yemadomasi atiri maari nhasi. Ndaona kuti patasvika tine ndima mbiri dzemadomasi. Pane panapa aya akasitekwa ari pazvimuti akaitwa sort of like trellising. Toenda kune mamwe ataona aroradza kuti ari kuberekera pasi. Zvichida mungataura here kune vakatarira chirongwa musiyano pamavarieties atinawo kuti zvakamira sei? Ndima dzandinadzo panapa like patiri panapa dzakasitekwa idzi pane half itovista 1 hectare itovista, then another hectare inonzi daila, then kune dzakarara pasi uku kune chibli, kune kelele. Ndingangoti dzedziri pana ndakatodzipuhwa sematrails anambodzibhadhara kana mari. Okay. Right. Panyaya yekurimwa kwemadomasi, vazhinji zvavakatarisa vari kuda kunzwa ivo kuti chasimudza veagribusiness kuenda kuGweru kunota madomasi aya anyanyosiyana nei vamwe vari kuarimawo. Vangada kunzwa nezvenyaya yemari panyaya dzekurimwa kuti zvine mari here zvechokwadi. Vichida tichitangira panyaya yekushandiswa kwemafertilizers. Mafertilizer amuri kushandisa ndapi uye zvaanoshanda pakudyarwa kana kurimwa kwemadomasi, kubva kuepasi yatinoshandisa iya kuenda pamusoro zvichida munoisa pamafoliar fertilizers. Mashandisiro enyu emafertilizers zvakamira sei papurazi rino? Alright. Fertilizer ndingangoti inonzi chi ndo yatoisa pasi basawa. Tinoshandisa yatoti compound C. Taisa compound C todzvara tomato redu, then tapedza kudaro tinozoisa tozotanga kuita tine fertigation program yatinayo yatinoisa na potassium, magnesium necalcium. Ndinoona ndo zvinoita kuti matomatisi edu aite sezvaakaita izvi. Okay. Pakunhonga kwamunenge muchiita zvakamira sei pasvondo? Zvichida pasvondo ndikuona kuti madomasi atakamira maari mamwe abereka mamwe atotsvuka, but at the same time pasame chirimwa pane maruva. Pane mamwe amuri kutonhonga atsvuka, but pachirimwa icho zvakare pane maruva, pane tudiki, pane mamwe arikutotanga kuda kutsvuka. Zvakamira sei pakupika kwamunoita madomasi enyu pasvondo? Munotarisira kunhonga achichida makreti kana mabhaketi mangani? Alright. Mamiri akaita munda wandinawo izvozvi per week ndotarisira kuharvesta zvekuma 3000 crates per week. A day maybe ndogona kuti harvesta 500 or more crates. Okay. Chipinda panyaya dzekudiridzira kurimwa toziva kuti ibusiness rekuti pese pane chirimwa panotoda mvura. Sosi yemvura yenyu zvakamira sei? Uye imimi panapa munozoshandisa chii pakudiridzira? Alright, mvura yedu tiri kutora maboreholes. Tina about 5 maboreholes panapa. Ndakawanika zvangu paine 2 semundo wandiri kurenda ndobva ndadhirila mamwe 3. Saka kuti mvura yedu ikwane toshandisa drip system, because drip system inonanikira mvura, inochengetedza mvura.
Okay, imi mataura kuti pazuva dzimwe nguva munotosvika kunhonga kana kuma 500 crates. Yes. Iko kumusika futi muratidza kuti mune ruzivo neko. Makatotanga mutori venda mukatozosvika pakuti aiwa chirega nditoite producer wofuti. Zvakare muchingori futi kumusika ikoko. Crate 1 pari zvino matiri muno muna March takunopedza March tiri kupinda mu Good Friday. Crate 1 iyo inenge ichiita mari uye makazvitarisa imimi semurimi savenda. Mungati mabasa amuri kuita ane mari here? Aiwa ane mari because kana tichitarisa gore rinorega ndakwanza kutenga GD6 neFortuna nekurima saka ane mari nezvehorticulture izvozvo. Iyo crate yacho iri kuita mari zvakamira sei? Ngotitaurewo pamwe zvamungataura kuti pamwe anosiyaniswa nematype awo kuti kune majam tomato kune machipa maprices acho anosiyana pacrate. Zvakamira sei kumusika pari zvino? Pari zvino kumusika kwako kwakati donei. But nhasi ngangoti kutanga nhasi zvaita sekuti zvaita machanges yekutaridza kutengera kutopika because kumasuro kutauya nemachanges. Yeah, ndimatoya nemachanges. Kumasuro kuti arichitengesa crate maybe $8, $10, but nhasi atokwanisa kutengesa $12. Saka tikuona sekuti rakutodi rakupika. Tichipendera chirongwa chino ichi ndaona kuti mune vashandi vakasiyana siyana. Muna futi amai vamuri kushanda navo vamuri kubatirana navo. Pavashandi zvamunotarisira pamushandi anenge ashanda mumadomasi zvakamira sei? Uye vangani vari kumaneja? Mati mune 10 hectares. Saka kusection yemadomasi kusiri kumacabbage kana kumaonion. Kumadomasi kunopinda vashandi vangani? Uye zvamunotarisira in terms of behavior yavo kuti muti uyu mushandi uyu anoita kuti aswera ari kumadomasi zvakamira sei? Chekutanga tinovapa worksuits kana 3 pairs pamunhu kureva kuti musi wega wega unoya munhu kubasa anoya worksuit yake yakachena kuti akwanise kuti achipinda umo agone kuti abva munda uri muno uyu une zvirwere zvaunazvo unopinda nawo kune umpi kune uri kuzasi uko une zvirwere futi zvaunazvo. Saka kana nhasi aine uniform nyowani kana kuri kutoti atoita zvematomatisi tichida kuti apinde muno munda wematomatisi anonochinja uniform. Ouya opinda futi ikoko. Vangani vashandi venyu uye zvamunotarisira pavari ndezvipi? Vashandi vandinavo panapa vakusvika 40. 40. Zvamunotarisira pabehavior semuzvinaplus semuridzi waplus zvamunenge muchitarisa pamunotora vamwe nditoziva kuti vanoya vasina kana kutrainwa asi chido chebasa chinenge chiripo. Zvamunotarisira ndezvipi kana zvamunovatraina imimi ndezvipi? Isusu tinotarisira kungove nemunhu anenge ari munhu akabva kuvanhu. Chekutanga kana kuri kuti pane zvinhu zvaasingazivi tinenge tichitomudzidzisa kuti mumatomatisi munoda kuitwa so kana tichipuruna tinodai kana asingatozivi kunototora mama asina kutomboenda form 4 wotomudzidzisa kuti tinopima sei chipimo chino kungomudzidzisa chete ukatomupa mishonga yacho kumudzidzisa unotanga kutoita zvinhu zveshe. On that note, we also come to the end of the first segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the second segment. Stay tuned. Thank you, farmers, for staying tuned to Agricultural New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. Today, we are coming to you from Gweru Tiripa Derek, where they are undertaking various horticultural productions, including tomato production as a business. Now, viewers, encourage you to be a part of these conversations. Feel free to get in touch with the producer, Wadzanai Manyore, so 0772-807-506. Alternatively, you can like our Facebook page, Agribusiness with Wadzanai, make a follow-up on this episode and more, and leave your comments and suggestions. They are most welcome to us. Our YouTube channel is Agribusiness with Wadzanai. We are also now available on X, formerly known as Twitter. It's at Agribusiness 110. Vafungura taamuno mchikamu chechipiri ndinokuchingamidzai. Ndotipinde panyaya dzezvirwere mumadomasi. Zvirwere zvakanyanyowanda kana mazita etumbuyu aya anganzi mapests ndezvipi? Chinonyanyira matomatoes kunyanya leaf miner. Inonyora rinonga nezvamuri kuona izvi. Inonyora sezvizvi. Kune tuta inonyora futi saizvozvi. Zvinhu zvimwe chete zvongori mugroup 1. Tinonyanya kushandisa kune inonzi methomil. Kune inonzi umbiligo. Saka chigwere ichocho chimwe chete futi kumajemu chongori chirwere 1. Nemablights, but mablights ari kuti wande izvozvi zvinenyaya yekuti kuri kupisa mablack spot ndo zvine tichisangana. Saka imimi pakushanda kwamunenge muchiita zvichida mbeu yedomasi kubva musi wekuidyara kusvika musi wamunoti taakutanga kunhonga madomasi pane nguva yakakura zvakadii apa? Ndo zvandoda kuti mutange mapindura izvozvo. Then pechipiri ndoda kuti taure nezvenyaya yemaspraying programs.
kuspreya kwenyu kwamunoita mushonga pasvondo munospreya kangani zvichida muchishandisa mishonga ipi spraying program yenyu yakamira sei? Alright. Ndotangira pakudzvara kudzvara kusvika pakukohwa. It depends nema varieties. Dzinoita idzo 85 to 90 days. Pa spraying program tinoita twice a week. Tichishandisa tinosanganisa because tinoisa fungicide, toisa insecticide. Ma-insecticide ndo atine zvinoruma izvi atiri kutaura nezvawo. Ndo zvatinongoita. Right. Tichida kuti tidzike panyaya yekushandiswa kwemishonga. Zvimwe zvamuri kutarisa imi makatarisa chirimwa chenyu chemadomasi. Ndoziva kuti pane dzimwe nguva dzekuti zvinonzi domasi ranga ratoita maruva. Anga kuda kuti unobereka kuita mafruits. Asi maruva akazodonha. Kana kuti domasi riri pana mai varo anongotanga kusviba kana kuchinja kala. Zvamungataura pama-circumstances akaita seiwa inoti ndoma mumatambudziko ari kusangana nevarimi. Ekuti vanenge vachiti ivo maruva akazodonha. Zvinoreva kuti kana padomasi pasina maruva kureva kuti hapana domasi. Kazhinji kugurisira. Unenge wagurisira pamatangiro aunenge waita. Because uchitanga kudzvara domasi vatambotaura paipa kuti ukaisa bhasawo wobva waenda paprogram line apo. Kuti kana tabva kuisa pabhasawo next week after 7 days toisei zvichienda zvakadaro. Ndichipedza nemi vafungura ndisati ndaenda kuna mai, maybe mashoko amungada kutaura zvichimarirana nepurazi rino kushanda kwamuri kuita, mashoko enyu amungada kutaura kune vakatarira. Chirongwa chinoonekwa nevamwe varimi, chinoonekwa zvichida nevakuru vehurumende. Mashoko amungada kutaura mukupendera ndeapi? Ini chandingangode kutenda ndechekuti in fact ndafamba mapurazi akawanda ndichirima. Dzimwe nguva wangorima ukangorima zvanongoita sezvinoonekwa. Muridzi wemundo otokudza kuti shamwari gore rinouya hatichagoni kuti tirambe tichienda mberi. Handizivi kuda kurwadziwa kana kuti kudii. Saka panapa ndina Mr. Derek muridzi wepanapa. Ndinovatenda because handisati ndaona zvakadaro kwavari. Matone nguva muchishandisa. Tatone zvekuma 5 years. Handisati ndaona zvakadaro kwavari asi kuti ndaingokumbira dai ndaigona kuwanawo pangu zvaigona kundifambira because tiri kutolimitwa nespace izvozvi. Pa 20 hectares dzatiri kurima izvozvi hatichagona kutoita rotation. Saka tiri kutorimitwa nespace. Taibvunza kuti dai ndagona kuwanawo pangu zvaigona kundibatsira. Ndinoda kukutendai zvikuru nekuti gamuchira mumusha wenyu mukauya nesu kunoku kupurazi mukatirakidza mabasa amuri kubata nekuswera muchitandara nesu mukauya zvakare paagribusiness. Thank you so much. Totenda. Pari zvino ndina amai Fungura vanoshanda pamwe chete nemhuri yavo nemurume wavo Fungura vangatinawo vanga vachitirakidza ivo the agronomic side rebasa ravari kuita rekurimwa kwemadomasi. Pari zvino mai Fungura ndoda kuchingamidzai pachirongwa chedu cheagribusiness. Totenda. Pamunomuka zuva ramuri kuti iro muri kunoharvesta muri unokohwa madomasi ari kunanga kumarket. Baba vataura ivo kuti munobva matolinka from farm to the market. Pamunomuka muchiti mimi muri kunopupura muri kunokohwa madomasi ari kunanga kumarket, ndezvipi zvamunenge muchiita nevashandi pamunenge muchishanda nevashandi? Zvii zvamunenge muchiita? Pamusoro at first tisati taharvesta matomatoes edu, the day before tichida kuharvesta totanga tasuka macrates edu because macrates the moment atoenda nawo kumusika anosangana nemamwe macrates anenge aine zvigwere zvezvirimo especially tuta. Saka akaenda kumusika uku zvimwe zvigwere zvobva kumusika kune mamwe matomatoes anenge arimo musika. Saka the moment isati harvesta totanga tasuka macrates mukati. Makuseni totakura macrates edu toenda nawo mumunda. Mamai towanzonongesa mamai ndo vanononga matomatoes. Vanenge vakapfeka mawekisuit avo kuitira futi mishonga inenge iri mumatomatoes. Right. Mai Fungura, pamunenge imimi muchinonga muchiisa macrates zvakamira sei? Pakuti mimi munongotora chero here ratsvukisisa nerimwe rakakangavira kana even size ndoziva kuti madomasi aya anenge akasiyana pamasizes. Zvakamira sei pakuronga kwamunenge muchiita macrate? Uye ndezvipi zvinokutaridzai kuti iri crate razara iri rinenge rakwana crate? Munoisa pascale here? Munozvifambisa sei? Alright. Normally towanzotema matomatoes edu kana atsuka. Vanhu vazhinji vanoda madomasi akatsuka. Nemamwe akaitawo ari kuratidza kuda kutsuka because kune vamwe vanogocha gocha. And kana tatema kudaro tinomagreda, tine masmall, mamedium
nemalaji. Kune vandowo masmall, mamedium nemalaji. Ndinoda kuti imi mutaure nezvemisika yacho yekuti ndekupi kwamunenge muchiendesa madomasi enyu uye ndezvipi zvavanotarisira yanganzi market expectations. Vanodya muno mugweru market yenyu yoda madomasi akaita sei, yoda type ipi, kwamwe kwacho kwamunoendesa zvakamira sei. Tichitanga nemamarkets enyu, inzvimbo dzipi dzamunoendesa madomasi pano paDhereki? Alright, tinoendesa muno mugweru, toendesa paKudzanai paMutapapo, ndo pane musika wedu. Vanowanzofarira maraundi nemajemu. Iwayo akatsvuka, mashambeni vanhu vashoma vanomada. Vanoda maraundi nemajemu, especially majemu futi vari kumafarira kuti domasi kana rakafladha rakawandisa, jemu rinolasta. Rogara for up to 2 weeks risina kana kuora kana kudi, especially chibli. Chibli vanoifarira. Tabvapo toenda nawo futi zvekukwekwe. Kwekwe inowanzoda maraundi, majemu kashoma. Kubulawayo futi inoda maraundi, havadi majemu. Saka muno mugweru ndo matonyanyira majemu vanomada. Okay. Maifungura mukupedzisa chirongwa mashoko ekurudziro amukada kupa kune mamwe madzimai. Kune mamwe madzimai akatarira chirongwa vari kwakasiyana siyana maererano nekushanda pamwe chete nevarimi nevarume vavo pamapurazi. Vamwe havatonzwisi kuti chinenge chiitika papurazi. Vanozongoona dzimwe nguva yava mari kana kuti ava malosi kana kuti vakutorwa zvinhu nevanhu vezvikwereti. Mashoko emungataura ekukurudzira pakati pekushandidzana pamai nababa zvakamirawo sei? Normally kana uri mai kana usina zvaunenge uchiita, unofanira kuendawo uchizemberawo nababa, especially kana vachita farming. Sometimes unenge usingaendi kubasa. Saka unofanira kugara uri padhuze muchionesana kuti apa todi like izvezvizvi. Sometimes mishonga vanogona kunge vaine umwe mushonga wavanenge vakangana ndichiziva because tiri tese normally. Saka chero mamai sometimes ndine ndichishanda ndiri kumamai, especially pakugredha tichiwanana tiri ikoko. Ndinokutendai zvikuru nekuti gamuchira kwamaita kuti tiendera kuya papurazi penyu kuti tiite chirongwa chetomato production success story in Zimbabwe. Thank you so much. You're welcome. On that note, viewers, we've come to the end of the second segment. We're going to go on a short commercial break. We'll be right back with this and more in the third and final segment. Stay tuned. Thank you, Zimbabwe, for staying tuned to Agriculture and New Directions, Agribusiness, in support of Vision 2030. We are here in the third and final segment of your program, and today we are coming to you from paDhereki Kugweru along Matobo Road, where they have 10 hectares of tomatoes. They have various types, and at this point in time, I've taken the liberty of inviting Kudamu Gwagwa. He's an expert in the horticulture industry, an agronomist working with Syngenta, who's going to be explaining to us in terms of the nitty-gritties that a Zimbabwean farmer needs to understand if he is aspiring to be a productive tomato farmer. Kuda, thank you for joining us today. Hi, Odzanai. How are you, farmers? Yes. Let's get into the types of tomatoes that we have in this industry. Now, that's interesting because the industry has evolved a time where we used to grow OPVs, which sometimes are called muswinirwa or just ordinary seed from out there. So now we have gone from there to hybridization, where now we've got the indeterminate type, the ones which grow taller than 1.2 meters all the way up to even more than 2 meters. And then we've got the determinate type, which we sometimes call the bush type. So those types of tomato are also linked to what you want to achieve as a farmer. I'm happy that Mr. Fungura, because of the issue that he talked about in regards to the land size, where he is now focused on the indeterminate varieties because they are intensive in terms of the yield, where they can even get up to 15 kgs per plant, compared to the determinate varieties where you can sometimes get 7 to 10 kgs per plant. Now, in terms of preferences, what is the Zimbabwe tomato farmer preferring of the two types that you've just highlighted? And apart from their preferences, can you talk to us in terms of your agronomic advice of what type they should consider or take seriously so that they can take agriculture as a formidable business? Thank you so much, Wazana. I think one thing I like about Zimbabwean horticulture is that it's very practical, such that it's not the farmer who is going to lead the way, it's the market which is going to lead the way. So in some instances, you see that there are some types like the determinate, but they're also for processing market, which then go on to make your paste in terms of the tomato sauce, the juice, etc. And then there are also some factors which can come into place to say which market are you targeting. Are you targeting the fresh market, which requires the round 160 to 180 gram tomato type, or you want the gem type
because the market that you are going to supply, they've got some issues to do with storage, so they want to consider shelf life. So as an agronomist, or rather a horticulturist, I think I like the blend, which is within the farmer, within the market, and the whole value chain, where we are working hand in glove. You know, we are really supporting each other in terms of the agronomic advice, in terms of trying to link what the farmer requires and also what we bring onto the market. Because before we bring the type of a variety into the market, we do what we call research and development. Like here, where we've got a farmer who is already in production, we already offer them some trials where they try on the new varieties, where we are seeing issues to do with climate change, where they are looking for a more disease-resistant variety, where they want the higher yields, where also they are looking for a variety with a long harvest window. So all those factors, they then come to place to help a farmer to choose what they want according to what the market requires, what the farmer is also able to do in terms of the resources that they have, and then we try and make sure that there's a balance there. Okay, talking of research, beginning with research, can you just maybe highlight the strategies that have been put in place to ensure that the Zimbabwean farmer remains in business? In terms of research and development, what may be some of the strategies that you are looking to say maybe come 2030 would have achieved this, or those that are already existing as we are talking? No, that's good, because I'm happy that there's a vision 2030. And also, as a horticulture industry, we also have got a vision 2030, which is focused on ensuring that the nation is food secure, but also that we are living in a global village. Yes. What I want to touch on is the issue of how now researchers have gone a step further in sharing information. So already we are aware that there are some diseases which are already maybe high in some areas. Yes. So already we are trialing to make sure that we have already prevented such diseases to come into our country, so that we remain having a very vibrant farming industry. And to also add on that, we are also making sure that we've got the varieties that are wanted, that are also acclimatizing to our Zimbabwean market. Because if you look at the farmers in Manicaland, for example, they prefer another variety. Yes. Because of the climate which is within that area. But also you see that in the center of the country, here in the Midlands, we also have got a varieties which best work in this area. So the research is ongoing, and before we introduce any variety into the country, we trial them first. They go through the right procedures for them to be registered and everything, which means we would have checked everything, including the resistance. Is it bacterial wilt resistance? Is it fusarium wilt resistant? All that we are doing so that we remain a strong industry in regards to horticulture. Okay, finally, as we close, kwatau yakuno shows kuti you have a good relationship with the murimari panapa. There are instances kuda in our industry whereby at times the murima akatonzwa kuti mota yemudhumeni kana kuti mota saigwe mudhumeni anowanda. Because anenge achiti vari kunyanya kuya panapa. Vamwe vanotowanda yangu kana papa ari kuspray vanotopinda mudrum kuwanda mudhumeni. Yes. Can you talk to us in terms of the importance of the existence of a good working relationship between a farmer and an agronomist? No, that's a very key issue, because what we are happy about in Zimbabwe is that we've got a very sharp group of agronomists, horticulturists, because they are the fertilizer specific agronomists. Yes. They are also the seed specific agronomists. They are also chemical specific agronomists, which makes sure that you have got a whole range of people who are willing to help you to move from the step you are to go to the next level. So what I can say is that the relationship is two-way, because I think most people think that the agronomists are going to teach the farmer. Yes. Yet the farmers are also teaching the agronomists. But what we have as an advantage as agronomists in Zimbabwe is that we move from farm to farm. So when we come to visit a farmer, we are sharing a nationwide vision, the big approach of things. Where we have seen things working, we transfer all that information onto the farmer that we are visiting. So that's why it's very important to always keep your relations, agronomist to the farmer, farmer to the agronomist. Thank you so much for such a detailed presentation and taking your time to come with us here in Gweru. It was a pleasure. Thank you, Wadzanai. Thank you, farmers. From me, your host Wadzanai Manyore, I'm also on Instagram. It's W Manyore, and the crew behind the scenes. Have yourselves a fabulous evening. Thank you for watching.